Hello, I'm Junko Yokota, President of the 2020 Hans Christian Andersen Award jury. This international jury spent a year reading, studying, and analyzing the material submitted to us by the IBBY national sections. The jury met at the International Youth Library in Munich, where we spent time with the physical books, studying, discussing, and appreciating each of the 34 author and 36 illustrator nominees. Ultimately, the jury selected 6 authors and 6 illustrators for the shortlist. Soy María Cristina Ramos, vivo en Patagonia, Argentina, un lugar que en las cartografías antiguas era mencionado como tierra de gigantes, tal vez por sus inmensas distancias o por la magnitud de sus paisajes. En ese lugar vivimos, en un valle cerca de un río muy hermoso. Acá escribimos, acá tratamos de encontrar lo necesario para vivir cada día. Escribo narrativa y escribo poesía, pero mi sentimiento, mi trabajo y mi percepción del mundo se decantan casi siempre por lo poético. Se habla mucho de la inspiración de los escritores. Es posible que exista, sin embargo, creo que lo que debe ser inspirador y debe conmover es la obra terminada. Un libro tiene que ser el espacio capaz de convocar la sensibilidad del lector. La literatura habla de los otros y habla de nosotros mismos en un intento de rescatar la humanidad posible, la posible sensibilidad. En un libro infantil esto se cumple, pero además se cumple la apuesta de nuestro deseo de compartir con los chicos lo mejor de nosotros, una especie de pequeño jardín cultural en el cual queremos vernos reflejados. Dit ben ik, Bart Moejaard op een schildpad. Aan dat knutselwerk van toen ik 14 was, kan ik zien wat ik ben. Heel jong gedebuteerd, maar verder als schrijver langzaam. Deze jongen staat al jaren in mijn werkkamer. Zodra ik hem zag, wist ik, hij wordt van mij. Net als een idee voor een boek. Een beeld van een seconde zegt, ik word van jou. En dit is een deel van mijn verzameling potloden. Het potlood is het symbool van dingen niet zeker weten. En dat is het fantastische aan schrijven. Het juiste woord op de juiste plek en dan alleen maar ontdekken wat je nog niet zeker wist. Beaucoup quelqu'un de la colère. Donc c'est quand quelque chose vraiment me met un peu hors de moi. Et là, pour Sauveur, le déclic, c'était sans doute de voir un certain nombre de jeunes qui n'allaient pas très bien, voilà, et la réponse qu'on leur fournissait, donc qui pouvait être de les mettre sous médoc ou de les hospitaliser, et juste parce qu'ils exprimaient quelque chose d'eux qui n'était pas en adéquation avec ce qu'attend la société, ils ne se mettaient pas dans la case où il fallait. Je ne sais pas s'il y a une écriture autre que politique, enfin je veux dire, c'est de toute façon à partir du moment où tu parles de ton époque, tu as forcément un point de vue sur cette époque, voilà. Donc je me dis pas je vais faire un roman sur, hein, je travaille pour des personnages, j'ai envie de raconter une histoire, mais il y a effectivement cette colère en moi qui tout d'un coup me donne l'envie en plus d'écrire. Si vous pouviez me l'expliquer. J'en sais rien parce qu'en fait, je ne le fais pas dans un esprit de dire j'écris pour le maximum de gens ou pour qu'on continue de me lire même quand on est grand. J'écris pas pour tout ça, j'écris pour des personnages d'abord. Et je garde en moi un lecteur, soit enfant, puisque j'écris pour les plus jeunes, soit ado. Et c'est vraiment mon cœur de cible. Mais il faut croire que l'adolescence est relativement... Enfin, c'est quelque chose d'universel. J'ai pu aller dans des pays les plus exotiques et finalement, je l'ai trouvé proche de ce cliché. Enfin, je suis allée en Guyane. Il y a quelque chose d'universel dans l'adolescence, peut-être, et dans l'enfance. C'est peut-être ce qui fait l'universalité du propos, enfin, d'une certaine manière. C'est le regard posé sur la condition humaine,
je dis souvent que les 3 ans, ils posent les grandes questions métaphysiques. Et je pense que les adolescents sont l'incarnation du tourment de la condition humaine. Donc c'est vraiment des... Peut-être avec le très vieil âge, c'est peut-être les moments fondateurs finalement. Les autres, ils s'occupent. من فرهاد حسن‌زاده از کشور ایران هستم. من از بچه‌ها متشکرم که منو به دنیای خودشون راه دادن و اجازه میدن که براشون بنویسم. همیشه بین من و بچه‌ها یک رابطه دو سویه وجود داشته. من سالهای سال در نشریات کودک و نوجوان کار میکردم و به تازگی بازنشسته شدم. بعضی از من میپرسن چرا در کتابام از جنگ و کودکان کار مینویسم. خب برای اینکه من اینها رو با تمام وجودم تجربه کردم. هم کودک کار بودم، هم آسیب دیده از ترکش‌های روانی و روحی جنگ و تجربه بیخانمانی و مهاجرت رو پشت سر گذاشتم. همه اینها به نوعی در من رسوب کردن و به طور ناخودآگاه در داستان‌هایی که می‌نویسم ظاهر میشن. اما هدف من از نوشتن از جنگ تقدیس جنگ نیست، بلکه نکوهش جنگ طلبان و رسیدن به صلح است. همه میدونیم که جنگ‌ها را بزرگترها راه می‌اندازند و کودکان و نوجوانان قربانیان این جنگ‌ها هستند. در خاورمیانه زندگی می‌کنم، جایی که مثل آتش زیر خاکستر می‌ماند و جنگ هم که نباشد همیشه بلایی هست که دل و جان کودکان را بلرزاند و تعادل زندگی را برهم بزند. اما من همیشه سعی کردم در کتاب‌هایم از عشق، از خودباوری، از امید و از شادی حرف بزنم. Dobar dan, moje ime je Peter, doma sem oče in stric in mož in vsak dan sprehajalec psa. Na univerzi sem učitelj in učim študente, kako in kaj vidijo v literaturi in kaj vidijo iz literature. Največ časa sem opazovalec in poslušalec. Kadar pa pišem, tukaj v delovni sobi ali pa kje drugje, sem pa lahko vse, kar pride v zgodbe. Lahko sem zaljubljeni sosed, ki ga ljubezen dviga pod strop, ali pa soseda, ki ga potem z vrvico vleče na tla, ali pa sem dež, ali pa jesensko listje, na katerega dežuje. V delovni sobi imam 4 okna. Skoznje opazujem svet. Skozi eno okno opazujem človečnost, skozi drugo okno opazujem strpnost, skozi tretje okno opazujem poslušanje in pogovor in skozi četrto okno opazujem humor. In vse te značilnosti se mi zdijo zelo potrebne tudi v literaturi. Vsaka zgodba in vsaka pesem je potovanje. In ko beremo ali pa ko poslušamo, potujemo v te svetove. Ko se vračamo domov, se iz teh svetov vračamo čisto malo drugačni. In zelo pomembno se mi zdi, da s temi potovanji začnejo že otroci, ker če kot otrok potuješ v zgodbe in pesmi, je zelo veliko možnosti, da boš to počel tudi kot odrasel. Hey, my name is Jacqueline Woodson and I live in Brooklyn, New York, and I'm on the shortlist for the Hans Christian Andersen Award for literature, and I'm very excited about that. If I had to choose one theme that is my work, I would say it's belonging, it's understanding, it's
safety. I think, I know that sounds like a whole lot of things, but I think when we see each other, when we truly understand each other, the world is a little bit safer for everyone. And for me, I explore that through literature. How do we begin to see each other? And by seeing each other, how do we begin to recognize how fabulous and important our differences are? And by doing that, how do we come together? So a deep understanding of each other through literature, a recognition of our shared humanity, a recognition of the fact that we all have a right to walk through this world safely, and a recognition that our differences are amazing. So I know that's a whole lot of themes, but I think it is one central theme, that theme of empathy. And when I think of what children's books mean to me, I think about hope. I think of the books that I read as a young person and how they gave me hope, even when they were devastating. Thinking, of course, of Hans Christian Andersen's Little Match Girl, which was one of my favorite books as a child, even though every time I read it, I cried. And I thought about the unfairness of this child having to die, having to freeze to death, and how that should never happen to anyone, especially a child. But no, it shouldn't happen to anyone. No one should be without food and clothes and shelter. That's just a basic right. And so reading that book and coming to love that child and wanting to make the world different because in doing so, she wouldn't have to die, was kind of the summing up of what children's books mean to me. That sense of our own empowerment, of how we can meet a character on a page and realize how much power we have to create change in the world. They show us how to make a way out of no way, how to inspire hope, and how to find hope ourselves as writers. So yeah, when I think of what children's books mean to me, it means giving young people that power to see their power, to see their strength, to see their amazingness, and to know with that amazingness they can truly create change in this world. Thank you. Chaque projet est pour moi une façon d'aborder un univers vraiment distinct. J'aime pouvoir explorer différents procédés pour chacun de mes livres. Je fais beaucoup de recherches au départ pour déterminer l'aspect graphique de mes projets. J'essaie aussi de ne pas me répéter. Je trouve c'est important de faire avancer mon travail de livre en livre. J'essaie de me réinventer à chaque fois. Par-dessus tout, ce que je souhaite, je crois, à travers mes livres, c'est de surprendre le lecteur, de lui faire voir du nouveau, un point de vue inhabituel, différent, en leur offrant quelque chose d'unique. On leur dit, voilà, tout est possible. Pensez autrement, osez. 1965年の1月1日に初めての絵本が出ました。だからもう半世紀以上絵本を書いて、常に新しいことをやってることが大事なんで、今書いてる絵本のことを評価してもらう方が嬉しいです。その方が僕らしい、僕の評価だと思います。だから今までのことはあんまりどうでもいいんです。これからが大事なの。これから感触まで書いた絵本が
あったのだろうか、それからその魚に対して思った少年の気持ちを書き上げた絵本があるのだろうか、そういう今まで誰もやらなかったことを今やっているので、そのことを評価してほしいですね。まあそんな今までの50数年間、これからの何十年間か、まあ僕は今80歳だから、多分あと30年くらいは絵を描いて生きていく予定になっているので、それを見ててほしいね。今までのはどうでもいいです。どうでもいいんですよ。Voor mij moet een goede illustratie de essentie en de sfeer van een verhaal vangen. Daarbij hoef ik me niet per se aan de letterlijke tekst te houden. Mijn eigen visie op het onderwerp kan een tweede verhaal toevoegen aan dat van de auteur. Dan heb je twee verhalen die onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan, maar die door hun eigen invalshoeken elkaar versterken en verrijken. Zoals in dit gedicht van Bette Westra. Wij willen geen bloemen, wij willen geen kaarten, wij willen geen brieven en ook geen bezoek. Wij willen geen knuffels, geen condolences, geen drankjes, geen broodjes, geen koffie, geen koek. Geen handen op schouders, geen steun in de rug. Wij willen alleen maar ons zusje terug. De vormgever is de derde verhalenverteller. Hij smeet deze elementen tot één geheel. Met de nodige portie humor erbij haal ik veel plezier en voldoening uit mijn werk. Van iets maken word je blij. Trzeba je tak przygotowywać, żeby ludzie z różnym bagażem doświadczeń, i tak jak dzieci z tym niewielkim, i tak jak już ludzie starsi z tym dość dużym, potrafili się utożsamić z książką, pokazać za dużo. Dlatego z wiekiem też czyszczę te swoje książki, wyciągając taki ekstrakt, taką esencję, żeby nie pokazać za dużo, ale żeby przekazać jak najwięcej. Bardzo lubię też używać przedmiotów codziennych, uniwersalnych dla wszystkich kultur, ludzi na świecie całym. Właściwie każdy z nas używa miski, nici, ręki, długopisu, ołówka. Soy etnógrafa y para mí la ilustración tiene que consistir en un juego, como un problema a resolver, y tiene que suponer un reto. Y porque así para mí es muchísimo más interesante, salen trabajos muchísimo mejores, bueno, yo creo que es así. Entonces cuando yo leo un texto, en primer lugar, evidentemente me tiene que interesar y que tiene que tener algo que yo pueda aportar mi punto de vista, que pueda hacer una interpretación. Es qué veo yo aquí que yo pueda contar. Y ese proceso sobre todo es mental. Entonces le doy bastantes vueltas hasta que un día digo ya sé lo que es. Me suelo poner muy contenta generalmente. Y entonces luego viene el saber cómo contar eso que he pensado. Y es entonces cuando cojo el lápiz. Entonces no. Y según lo que tenga que contar, variará la técnica, porque no vale la misma técnica para todo. Pues para mí es importante buscar la mejor forma de contar lo que quiero contar. Entonces pueden ser siluetas, puede ser acrílico, que es lo que más uso generalmente, puedo montar un teatro de papel, trabajar a capas de papel, rotulador, de muchas formas. A mí, los libros para niños, yo creo que ahí vuelvo a mi infancia, porque es exactamente cuando un libro me gusta mucho, de otros autores, me pasa exactamente lo mismo que cuando era pequeña, que es, tengo
me siento bien, no sé cómo explicarlo mejor, me gustaría estar ahí dentro porque me sentiría protegida y segura, no pasaría nada ahí, todo estaría bien. Y creo que cuando era pequeña me pasaba lo mismo. A mí lo que me gustaría es que, bueno, sí, supongo que es difícil, pero si alguien ve mis dibujos, sintiera eso también. Je m'appelle Albertine, je suis suisse. Je dessine depuis toujours. Je collabore avec la presse, je fais des affiches, du cinéma d'animation, je fais des expositions. Je dessine tous les jours. On ne fait pas de livres pédagogiques. Ce qui nous intéresse, c'est de susciter la curiosité chez le lecteur. Pour moi, les enfants sont des lecteurs intelligents et nous nous sentons très libres d'aborder nos histoires sous toutes ses formes. Le livre jeunesse est encore un espace de créativité et de liberté qui permet toutes les inventions et tous les plaisirs. The 2020 Hans Christian Andersen Award winners will be announced via a virtual press conference on Monday, the 4th of May at 2:30 CET. Please check the IBBY website and all social media platforms.